Hello students, in this video we are going to discuss a question paper, a full question paper, second revision examination conducted by Chennai district. So recent question paper, many students they find the paper little tough, little dry. So that paper we are going to discuss today. Objective questions okay that you can study. 2 mark, 3 mark we try to solve everything, and 5 mark questions, some other questions I'm going to help you. Okay. So first you see the question paper. Objective questions that you can do very easily. Then 2 mark questions. Compulsory question is from differential equation. Then 3 mark questions. Again, compulsory question is here integration, right? Using property you have to do. But 5 mark question, normally as soon as you get a question paper, என்ன பார்ப்பீங்க 5 mark question first we see, right? 5 mark easy இருக்குதா? அதுவும் மேட்ரிக்ஸ்னா we expect some Cramer's rule or at least using matrix inversion method or some prove that A into adjoint A equal to adjoint. But here there's a different question, right? Then with that another question option is from complex number. Normally complex number students expect what? Locus or something like that, right? But here both the questions students find little difficult. So it's a caution for you, right? So prepare more. Don't think what you prepared is enough. படிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. Suppose it happens for annual exam na ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுல. Now you have time, you can put more effort, you can get ready for any type of question, right? So what happens, when you see a question of like this, அதோட அப்படியே ஒரு அப்செட் ஆயிரும்ல. அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்த உடனே வராத உடனே then what happens, நம்ம படிச்சதெல்லாம் மறக்க ஆரம்பிச்சிடும். So don't worry about that. Suppose ஒரு கொஸ்டின் டஃப்னா உடனே go for the next question. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, complex roots occur in pair, irrational root occur in pair. Then you can try that one. Then concavity, inverse trigonometric, parabola, then equation of a plane, 1.2 vector. That and all you can do very easily. Even here, at least one question is easy only, right? Find the center, vertices, focus you can do. Then 47, the table you can use the second one. In the 46, the variance, mean and variance of y, but they given second degree. But that type not in our book, don't worry about that. So other sums you have to practice, okay? Except that one sum you can practice all other questions. Here some of the tough questions, some of the very important questions. Normally students find difficult. Few questions I'll teach you in 5 mark. And other questions if you want any help in the comment section you put. So we'll try to help you during our live sessions, okay? But 2 mark, 3 mark, we are going to help you all the questions, okay? Now we start with part 2. So this is part 2 here. Out of 10 questions you have to answer 7. 4 questions from textbook exercise sums, another 4 from example sums. Equal importance given for example sums. So many students normally examples are important கொடுக்க மாட்டீங்க. So don't leave anything, okay? Then 2 questions, created questions. Okay, let us see one by one. Question number 21. Find the rank of the matrix by reducing it into row echelon form, right? Elementary transformation you have to use. So here first row, first element is 1 only. So we want to make the other 2 elements zeros, right? We want to make these 2 elements zeros. So here how can you make it a 0? 2 minus 2. So R2 is R2 minus 2 R1. And to make this 0, 3 minus 3. R3 is R3 minus 3 times R1. So you will get this step. Then after that, first row, first element 1, below that 0. Now second row, second element, we want to get 1. Below that 0, we want to make it a 0. But before that, you see, something is common, right? So dividing by 2. When you divide by 2, now the 2 rows are identical. Just you subtract. R3 is R3 minus R2. You will get this one. This method is not unique. Any method you can do. Okay, this is just a sample. Already you practice some method, go ahead with that. So those who not yet studied this one, you can use this method. It is in, don't forget write the last few steps. It is in echelon form. Number of non-zero rows, 1. So number of non-zero rows, if you see, this is 1.
and this is 1, non-zero. Last one fully 0, right? So number of non-zero rows, only 2. Therefore, rank of A is equal to 2. Hope you understood. Now let's move on to the next question. So here they asked to find the locus, right? Question number 22. Obtain the Cartesian form of the locus z equal to x plus iy, and see what is given here. Z bar is equal to z raised to minus 1. Z bar equal to z inverse, z raised to minus 1. You know, z you take it as x plus iy, then z bar means the conjugate, change the sign of imaginary part, x minus iy. What is given here? Z bar equal to z inverse. So z bar equal to z raised to minus 1 is 1 by z. Substitute the values z bar x minus iy, 1 by x plus iy, just to cross multiply. A plus ib into a minus ib, a plus ib into a minus ib. What's the formula here? A square plus b square. Okay, so here you are getting x square plus y square is equal to 1. Okay, that is sum number 22. Now listen, question number 23. Question number 23, if you see, prove that a line cannot intersect. Prove that a line cannot intersect a circle more than 2 points. You know, circle is given, a line is given. Maximum it can intersect what? 2 points only. If you draw a diagram and show, they won't accept. They won't give mark. So, you know equation of a line, y equal to mx plus c. Equation of a circle, x square plus y square equal to r square. Try to solve it. Substitute one value from the line, y equal to mx plus, substitute in the circle's equation, you will get a quadratic. When you solve a quadratic, you will get 2 answers only, right? So that then you can say there are only 2 solutions. Okay, that's the way you have to do this one. Listen, first circle's equation, x square plus y square equal to r square. Line's equation, y equal to mx plus c. This y value you substitute here. So then you expand it, a plus b the whole square, expand, arrange it, you are getting a quadratic. So when you solve, you are getting only 2 values. So it has maximum 2 solutions, right? So a line cannot intersect a circle at more than 2 points. Now let's move on to the next question. So before doing the next question, question number 24, you try to understand these results. Tan inverse tan x. You can write it as x if x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. This is 0, this is pi by 2, this is minus pi by 2. If x lies in this interval, tan inverse tan x is x itself. Otherwise, that means if it is in this part, tan inverse tan x is what? X minus pi. In sign, we write pi minus x. So here it is x minus pi. But tan inverse x is always x for any value. There is no condition. Okay, so like that, every result you study, like this we have results for sine and cos. Okay, then it will be easy for you. Question number 24. See, what is that question? Find the value of tan inverse tan 5 pi by 4. Tan inverse tan 5 pi by 4. Listen. This 5 pi by 4, you check it. Can you write that 5 pi by 4 as your answer? We have to see whether it lies in this interval, that is minus pi by 2 to plus pi by 2. That is minus 90 to plus 90. But what is given? 5 pi by 4. Pi by 4 means 45. 45 into 5, 225. It is not in that interval. So we have to use x minus pi, right? You have to use this one, x minus pi we use. So x value, 5 pi by 4 minus pi, you are getting pi by 4 as your answer. Now the next question number 25. Find the equation of tangent to the parabola y square equal to 12x. Normally they give a point at x1, y1, right? But here parametric coordinate given t equal to 1. T equal to 1. So the one formula you have to study. Equation of tangent to the parabola at t. Then just to substitute the value of t and a, that's all. So try to learn the results as much as possible. The chapter la parabola, ellipse, hyperbola, lot of results there. Without proof, box try to learn. You can't spend more time for that.
Parabola's equation, you know, y square equal 4x. Inga y square equal 12x. So compare 4a is equal to 12. I'll a kandupidichiralam t க்கு தெரியும். Then just you have to the formula மட்டும் படிக்கணும். என்ன formula? yt equal to x plus at square. This is equation of the parabola, equation of the tangent to the parabola at t. இப்போ இதுல t value and a value, you know, just you substitute, you will get the answer. Okay, so very easy only, but without knowing that formula is very, you cannot do that sum. Okay, now that is sum number 25. Now next question number 26, you see, find the value in the interval 1 by 2 comma 2 satisfied by Rolle's theorem for this function, this closed interval. So you must know what is Rolle's theorem. Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, right? Both you prepare well. For 2 mark, 3 mark, these are very important areas. Rolle's theorem, there are 3 conditions. F of x is continuous in the closed interval AB. F of x is differentiable in the open interval AB. F of A is equal to F of B. Then there exists at least one C. So any one value lies in the open interval AB such that f dash C equal to 0. Lagrange's mean value theorem, a small change for only 2 conditions, right? Third condition is not there. F of A equal to f of B, it won't be there. Only first 2 conditions, then f dash C is equal to f of B minus f of A by B minus A. So here, interval is 1 by 2 comma 2 function given. So it is continuous in the closed interval. It is differentiable in the open. Only thing f of A, f of B, you have to check it. So 1 by 2. You have to check f of 1 by 2. Also you find what? F of 2. Check whether both the answers are same. Then you can say, by Rolle's theorem, you can find a point such that f dash C is equal to 0. F dash C equal to 0 when you give, for that f of x is this function, f dash x, x derivative 1, 1 by x derivative minus 1 by x square. So f dash C means in f dash x, replace x by c and equate with 0. You solve it, you are getting 2 values here. So minus 1 does not belong to that interval 1 by 2 comma 2, but 1 belongs to that interval, and that is the c value. So c is equal to 1. So now let's move on to the next question. Evaluate integral 0 to pi by 2. Sin square x plus cos raised to 4x dx. So please listen here. Just to recall reduction formula. Integral limit must be 0 to pi by 2. Sin or cos doesn't matter. Sin or cos. Sin raised to say 7x, something like this. Any power they can give. Limit must be 0 to pi by 2. Sin or cos. Here the method is you reduce 1. If it is 7, you write 6 by that number. You write 6 by 7. You see the power, reduce 1. So 6 by 7. Now reduce 2 in the numerator, reduce 2 in the denominator. Here reduce 2, you will get 4. Here reduce 2, you will get what? 5. Again, 2 reduce, you will get 2 by 3. If you get 2 by 3, you write into 1 and stop. Suppose when you reduce like this, if you get 1 by 2, if the power is even, you will be getting like this. If you reach 1 by 2, you write into pi by 2 and stop. So remember, if it is 2 by 3 into 1, if it is 1 by 2, you write what? Into pi by 2. If it is odd, you will be getting this one. If it is even, you will get the second one. So please look at this question. You split into 2 integrals. 0 to pi by 2 sin square x dx plus 0 to pi by 2 cos raised to 4x dx. Limit 0 to pi by 2. See the power. Power is 2. Reduce 1. So 1 by 2. Starting itself 1 by 2, right? So stop here. Only thing into pi by 2. Next one you see plus cos power 4. Sin or cos doesn't matter. Limit is 0 to pi by 2. Power is 4. Reduce 1, 3. So start with 3 by 4. Reduce 2 in the numerator, denominator also. So 1 by 2. Once you reach 1 by 2, you write what? Pi by 2. Then pi by 4 plus 3 pi by 16. You take LCM. You will get 7 pi by 16 as your answer. So that is question number 27. 28th question. Simple question. X is the number of tails when three coins are tossed. Coins, you remember 2 power n, right? 3 coins, so 2 power 3, 8 sample points you'll get. So 3 coins,
So HHH, HHT, HTH, HTT. So starting with H, you can write 4. Then remaining 4, replace H by T, T by H. So total will be getting 8. And here X represent what? Number of tails. Number of tails, if you see, number of tails may be even 0. Number of tails may be 1. Number of tails may be 2. Number of tails may be even 3. So X takes the values 0, 1, 2, 3. Now, for everything, how many numbers that you find out, right? So, first, 0 tail. 0 tail means this one, right? Only one case. So, 0 tail, HHH, only one. 1 tail. 1 tail here, only 1 tail here, 1 tail here. So, 3 cases you have, right? 1 tail. Then 2 tail, 2 tails, 2 tails, 2. That also 3. Then 3 tails, only 1, right? So, let's find out how many numbers and write it as a tabular column. X value 0, 1, 2, 3 and the number of points 1, 3, 3, 1. Suppose same thing if they ask find the probability distribution, same thing you write, only thing don't write 1, 1 by 8. Probability you write. Totally 8 cases, right? So 1 by 8, 3 by 8, then again 3 by 8, finally 1 by 8. If you add everything, you'll be getting 1. That is for probability distribution. Okay, that is question number 28. Now question number 29. Very simple one. So, truth table that everyone knows well. So, truth table, you remember when meet comes, when both are true, you write what? True. For joined, remember when both are false, you write false. In all other cases, you write true. For implies, true, false. P implies Q means P let true or no, Q let F. TF. So meeting when both are true, it is true. In all other cases, you put false. Join when both are false, it is false. Implies true, false is false. In all other cases, you write true. Then biconditional வரும்போது ரெண்டு ஒரே டைப்பா இருக்கணும். Both are true or both are false. In that case, you write what? True. Then exclusive OR statement, ER statement. When both are of the same type, you write false, you write. Okay. Then negation, you know, just opposite. True, you change it to false, and false, you change it to what? True. Then tautology, contradiction, contingency, right? Tautology, if the last column contains only T, it is a tautology. Last column contains only F, it is a contradiction. Then if there is some T and F, then you say it is a contingency. So this is a very simple one. So we have to check this statement is, this proposition is what? It's a tautology or contradiction or contingency. So first, since there are only 2 statements, here also 2 power n only. If we have P, Q and R, then 2 power 3, 8 will come, right? So 8 rows you have to draw. Here only 2 statements. How many times it appear doesn't matter. Here two statement P and Q. So 2 power 2, 4 rows we draw. First P, then Q. Then what you need, you see, we need negation P, right? Question number 29, please check. Question number 29, yes, negation P. Negation P, negation Q we are not using here, so we don't want that. P implies Q, yes, this one, P implies Q. The negation P implies Q, negation P implies Q. Then for that too, if and only if now both true or both false, then you write true, right? Negation P just you change, true and false change pannunga, false you change into true. Then P implies Q, true false varumbodhu mattum enna eludano, false. All other cases you write true. Then negation P implies. Next one you check, negation P implies Q. So check the columns correctly. Negation P and Q implies true false. So from here you read true false. You have to read from here, right? Negation P implies Q. True false is false. In all other cases you write true. Now for these two, biconditional, ரெண்டு ஒன் சேமா இருக்கணும். ரெண்டுமே ட்ரூ வருது ட்ரூ. ரெண்டுமே ட்ரூ வருது ட்ரூ. ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் வந்தாலும் ட்ரூ தான். இங்க அப்படி வரல. So in other cases you write false. So இது tautology கிடையாது. When can you say it's a tautology? Last column contains only T. இது contradiction கிடையாது. T and F வர்றதுனால it is a contingency.
Now the last one, the created question. X dy plus y dx equal to xy dx. Listen, you know product rule, right? Product rule, derivative of uv. It is u v dash plus v u dash or u dv plus v du. So derivative of xy எப்படி எழுதலாம்? X into y க்கு differential. X dy plus y into dx. So if you see somewhere something like this, then that you can write it as what? D of xy. How about d of x by y? What you'll get? Denominator you write y square. Start with denominator y into dx minus x into dy. So if you see something like this, you replace it by what? D of x by y. So here the left side is x dy plus y dx. So that can be written as d of xy equal to right side xy dx. So that xy I am taking it as z. Xy I am taking it as z. So left side is dz equal to z dx. Bring that z to the denominator. Now it is variable separable. With dz we have only z term, dx only x term, no z is there. So variable separable. Integrated, very simple integration. Integral 1 by x is what? Log x, right? So 1 by z integration is log z. Right side integral dx is x. Change it now for z, you give the value, z value xy. Substitute for this z, you write xy. Change it into exponential form. How can you change it into exponential form? Log x equal to y. Base is not given, you take it as what? E. So how can you change it to exponential form? X is equal to e power y, e raised to y. So same way here, base you take it as e. So xy is equal to e raised to x plus c, split into 2. Right side, left side you write as it is. E raised to x into e raised to c. E raised to c is a constant, take it as some capital C. So your answer is xy equal to c e raised to x. Hope you understood this. So that's all. Part 2 mark questions. 10 questions. I think now you are thorough with these 10 questions, right? For the examination, you would have made some mistake. Doesn't matter. Now you prepare. Okay, so get ready for the next test. Now let's move on to 3 mark questions. Part 3. Part 3. First one, a homogeneous equation. Second one, you have to apply de Moivre's theorem, but you cannot use de Moivre's theorem directly. Sin de Moivre's theorem, when can you apply? Cos theta plus I sin theta raised to n only. Cos n theta plus I sin n. But here starting with sin, so we make a small change. Then domain. But 2 questions they ask, right? So a lot of work there. But 3 mark, I think they are supposed to ask 1 question, but here they ask 2. Examine the position. Very simple one, right? They can ask even as a 1 mark question this one. The position of a point. But 3 mark they are giving for this. What do? Just you substitute here. If your answer is positive, lies outside. If it is negative, lies inside. If it is equal to 0, lies on the circle, right? Then the next one is a very good question you have to study. Then this one. So even for 5 mark, it's difficult, right? So sketch the graph. Lot of points you have to study, right? Domain, intercepts, then monotonicity, concavity, asymptote. Then only you have to draw the sketch the graph. But 2 mark, 3 mark, it's very difficult to do. The next one, okay, perfect question. Find the differential you have to do. A simple one. Then volume using integration. Pi into integral a to b y square dx, right? The next one again, mean and variance of the binomial distribution given. But they ask 3 subdivisions, right? So from here you have to find n, p, q, then write the distribution. Then you have to find 3 subdivision, little lengthy one. And the last one, using the property we can do very easily. We have some questions, even in objectives also we have, right? So using property can do very easily. Okay, now let us see one by one. Question number 31, homogeneous system of equation, right? So all zeros, right? Degree same, 1, 1, 1, 0. 0 can be written as 0 in x. You can take it as even 1. So degrees are same, so it's a homogeneous system. Always consistent. Here on the inconsistent case, it has solution. But only thing whether it has unique solution or infinite number of solution. Using determinant delta not equal to 0 what is a unique solution. No need to solve it straight away. You can say if it is unique solution, trivial solution, right? One solution that is homogeneous system. 0, 0, 0. X equals 0, y equals 0, z equal to 0. Infinite number of solutions, right? You have to go for better. You go for elementary transformation method here. So different ways to do. First row, you can make it as 1 and
other two zeros. Okay, you need a lot of practice here. Elementary transform, because one entry, if you make a mistake, totally you'll be losing that. Okay, so the method is not unique. Already I said, in your school, different method teach pannirpaanga. Already you studied one method. You go ahead. Here I am giving is only a sample. ஒருவேளை இதை நான் இது வரைக்கும் படிக்கல அப்படின்னா you can go through this. Okay, so here what I am doing, I am making one number as 1. Second row minus first row கொடுக்குறேன். அப்போ 4 minus 3 என்ன ஆயிரும் 1 ஆயிரும்ல. So the entire row will change. Now I am interchanging these two. அப்போ இந்த 1 ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துருதுல. So 1 minus 5 minus 3. Okay, you are getting this step. Now I want to make these two zeros. இது 3 minus 3. அப்போ என்ன எழுதுவீங்க? R2 is R2 minus 3 times R1. நீ வேணா எழுதி கூட செய்துடலாம். See that you are not making any mistake. Please practice. நிறைய எழுதி practice பண்ணுங்க. Then இதை 0 ஆக்குறதுக்கு 5 minus 5. அப்போ என்ன எழுதுவீங்க? R3 is R3 minus 5 times R1. அப்படி எழுதும்போது you will get these steps. Now you can see இதில் எது காமனாக இருக்குது? 17. இப்போ கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? 34 minus 2 times this. போட்டால் லாஸ்ட் ரோ 0 ஆயிரும். இல்லை கொஞ்சம் ஈஸியாக செய்யணும்னா ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரும். செகண்ட் ரோ யூ டிவைட் பை 17. அப்போ இதான் ஆயிரும் 1 2 ஆயிரும்ல. தேர்ட் ரோ யூ டிவைட் பை 34. அப்போ அதுவும் 1 2ன்னு வந்துடும். அப்போ you will get this step. Now you can see third row is third row minus second row. No change in first row, second row. Third rowக்கு பதில் third row minus second row கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். ஸோ இப்போ இது எக்லான் ஃபார்மில் வந்துட்டுது. ரேங்க் ஆஃப் ஏபி, ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஈக்குவல் டு 2, லெஸ் than நம்பர் ஆஃப் unknown. ஸோ இட் ஹேஸ் infinitely many solutions. So it is consistent, always consistent தான். It has infinitely many solutions. திரும்ப அதை மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக AX equal to B, right? AX equal to B. ஈக்குவேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ என்ன வரும்? 1x minus 5y minus 9z equal 0. செகண்ட் ரோ 0x, leave it. 1y plus 2z equal to 0. அடுத்து எல்லாமே 0 ஆயிரும். 3 unknowns, but you have only 2 equations. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா you assign a value for இதில் உள்ள ஒரு லெட்டர் இசட்டுக்கு கேன்னு கொடுக்குறோம். We take z equal to k. செகண்ட் equationல for z you put k and you can find y. அப்போ y equal to minus 2kன்னு வந்துடும்ல. y equal இப்போ z வேல்யூ y வேல்யூ தெரியும், z வேல்யூ y வேல்யூ தெரியும். equation 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you can find x value also and finally write x y z in terms of k வரும். கடைசியில் எழுதுங்க k belongs to R. R is a set of real numbers. Next question you see. Look at this question before doing this question. You know what is de Moivre's theorem? What is the value of 1 by I? 1 by I. You multiply I by I. 1 into I is I. By I into I is I square minus 1. So your answer is minus I. Remember, 1 by I value minus I. Suppose if I have sin theta plus I cos theta. I cannot use de Moivre's theorem here, right? de Moivre's theorem apply பண்ணோம்னா cos theta plus I sin theta ன்னு வரணும். அப்போ இதுல இருந்து ஒரு I காமனாக எடுத்துட்டோம்னா is not common. I காமனாக எடுத்துட்டா இது என்ன ஆயிரும்? cos theta. இங்க I கிடையாது. So you get sin theta by I ன்னு வரும்ல. அப்போ here you can see ஒரு 1 by I. The 1 by I. அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன எழுதிடலாம்? minus I ன்னு எழுதிடலாம். Okay. So you can write it as I into cos theta minus I sin theta. Hope you understood this. அப்போ இந்த கரெக்ட் ஃபார்மில் இல்லைன்னா this is one method. ஒரு I காமனாக எடுத்துட்டீங்கன்னா you can do like this. இனி அவங்க இதுக்கு மேலே ஒரு பவர், whatever be the power. I think in this question they given some 18 I think. Sorry, what power? Yeah, 18. அப்போ பவர் 18 கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்? இதுக்கு ஒரு பவர் 18, இதுக்கு ஒரு பவர் 18, இதுக்கு ஒரு பவர் 18, இங்கே ஒரு பவர் 18, right? Then how can you simplify? I raised to 4 is 1. அப்போ இது நியரஸ்ட் 4 மல்டிபிள் 16. I raised to 16 into I square எழுதலாம்ல. Here apply de Moivre's theorem. அந்த 18 ஃப்ரண்ட்ல வந்துடும். cos 18 theta plus I sin 18 theta. Like that you can write. Theta will be something else there. This is 1. I square is what? minus 1. Then you can simplify this part. That is what you have to do in this question. Please listen students. theta கடத்துல என்ன இருக்குது? pi by 6, right? But என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? sin theta plus I cos theta. So take one I outside. அப்போ இந்த இடத்துல minus I. Hope you understood how we are getting that minus I, right? Apply de Moivre's theorem. The 18 இங்கே கொடுங்க. I raised to 18. இங்கே 18 apply de Moivre's apply பண்ணி the 18 will come front, right? 18 pi by 6. இந்த இடத்துல 18 pi by 6. 6 and 18 you cancel. You are getting 3 pi.
So, இதை டைரெக்டாக செய்யலாம். காஸ் 3 பை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அதை விட ஈஸியஸ்ட் ஒன், ரிமெம்பர் திஸ் டூ வேல்யூஸ். சைன் பைக்கு வேல்யூ 0, காஸ் பை வேல்யூ -1. Sin pi is 0, cos pi is equal to -1. What I am doing, அந்த டி மார்கன்ஸ் டி மூவிஸ் தியரத்தை அப்படியே ரிவர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். cos 3 pi plus I sin 3 pi cos pi plus I sin pi raised to 3. ஓகே, இல்லை cos பைக்கு வேல்யூ -1, sin pi என்ன ஆயிரும் 0, அந்த டைம் 0. அப்போ -1 cube -3 times, so it is -1, outside ஒரு minus, so the minus into minus is what? Plus. Okay, so that's answer. Next question you see, domain of this one and this one, you find both separately. இந்த ரெண்டுக்கு டொமைன் நீங்க செப்பரேட்டா கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகக்கூடிய portion you have to take. Sin inverse x க்கு domain -1 and -1 to +1. Okay, so sin inverse x, so x lies between, instead of x we have this one, lies between -1 and +1. இதுல நம்ம இந்த இடத்துல x மட்டும் வரணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 வரக்கூடாது. ஸோ மல்டிப்ளை எவ்ரி டேர்ம் பை 3, யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஸ்டெப். அடுத்து இந்த -2 வரக்கூடாது. -2 வரக்கூடாதுன்னா யூ ஆட் 2. யூ வாண்ட் டு கேன்சல் தட் -2. அதனால என்ன சொல்லணும், ஆடிங் 2 வித் எவ்ரி டேர்ம். எல்லா டேர்ம் கூட ஒரு 2 ஆட் பண்ணிங்கன்னா -3 கூட 2 ஆட் பண்ணால் -1, இங்கே 2 ஆட் பண்ணும்போது -2 கேன்சல் ஆயிரும். 3 கூட 2 ஆட் பண்ணி யூ ஆர் கெட்டிங் 5, ரைட்? நவ் இது ரெண்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா, இஃப் ஐ சி திஸ் ஒன், modulus x is greater than or equal to -1. Modulus x is greater than or equal to -1. Here, modulus x less than or equal to 5. The first one is obvious. ஏன்னா மாடுலஸ்னாலே அது என்னது, பாசிட்டிவ் தான்ல. மாடுலஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் than or equal to -1 கண்டிப்பாக ஈவன் 0 விட அதிகமாக தான் இருக்கும்ல. 0 ஆர் greater than 0 தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் obvious. We are not going to get any information from that. But second one says modulus x less than or equal to 5. That means x lies between -5 and +5. X lies between -5 and +5. Now we take the second one, cos inverse. Same way you can do that. So cos inverse of this. So here also this part must lie between -1 and +1. Again we want to find modulus x. And then minus இருக்கு, it is very careful. When you the inequality reverses when you change the sign. When you multiply by some negative number or multiply or divide, inequality reverses. Less than become greater than become less than. Same way when you take reciprocal also, inequality reverses. Remember that. So first in the 2, 4 cancel out. So what we do, multiply every term by 4, you are getting this. Anga change ஆகாது. ஏன்னா 4 is a positive number, right? Next what we do, இந்த 1 cancel ஆகணும். The 1 cancel ஆகணும், you are subtracting 1. அப்போ இதில் ஒரு 1 subtract பண்ணுங்க, -4 -1, it is -5. Here this 1 cancel. Here 1 if we subtract, 4 - 1 is what? 3. இனி மைனஸ் மாடுலஸ் எக்ஸ் வருதுல, அந்த மைனஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு you change the sign throughout. அப்போ the -5 become +5. Less than or equal to become greater than or equal to. Because when you multiply by a negative number, the inequality reverses. Less than or equal to become greater than or equal to. ரெண்டு இடத்துலையுமே அந்த 3 also become -3. இப்போ again you split into 2. இது பாருங்க, modulus x greater than or equal to -3 as we said in the previous one. மாடுலஸ்னாலே பாசிட்டிவ், அது -3 விட கிரேட்டர் கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருக்கும்ல. இட்ஸ் ஆப்வியஸ். இஃப் யூ see this one, modulus you will read from here. 5 is greater than or equal to modulus x. அப்படின்னா ரிவர்ஸாக ரீட் பண்ணிங்கன்னா modulus x less than or equal to 5. That means x lies between -5 and +5. அப்போ ரெண்டுலையுமே காமனாக வரக்கூடிய இதில் x lies between -5 and +5. So that is the domain of this function. So domain of the given function is closed interval -5 to +5. This itself 3 mark கொடுக்கணும். பட் இது கூட இன்னொரு சப்டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க. That's a very simple one. Domain of sin inverse x plus cos inverse x. ரெண்டுக்கும் domain செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிங்க. -1 to +1. This also -1 to +1. The common is -1 to +1. It's a very simple one. Okay, now let's move on to the next question. Examine the position of the point. Position சொல்லணும், whether it lies outside or inside or on the circle. Very simple question. அந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஈக்குவல் 0 எழுதக்கூடாது. அந்த லெஃப்ட் சைடில் ஃபார் எக்ஸ் யூ புட் 2 and y you put 3. அந்த pt square some name if you want to give. So you are getting -11 வருது, less than 0. Less than 0 வந்தாலே the point lies inside the circle. Greater than 0 வந்தனா என்ன சொல்லுவோம், the point lies outside the circle.
Equal to 0 vandana, we say the point lies on the circle. Okay, the position, the three things you study. Next one, question number 35. A, B, C be three non-zero vectors. A, B, C are three non-zero vectors. C is a unit vector. C is a unit vector. Perpendicular to A vector and B vector. So see the diagram, A vector, B vector, and the rendukum perpendicular unit vector is what? C vector. But magnitude of C vector na 1. A vector magnitude 1 da. In some questions, sorry, A vector magnitude is A. Some questions they say A, B, C are unit vectors. But inga only C is a unit vector and A and B are two vectors. The magnitudes are A and B in the edukonu. Angle between A vector and B vector is pi by 6. A vector, B vector angle between, the angle is what? Pi by 6. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? Box product ABC the whole square equal to this one. Box product ABC means what is that? A dot B cross C. அதில் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிச்சிருப்பீங்க. In a scalar triple product, dot and cross can be interchanged. A dot B cross C, cross ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதி டாட்டை செகண்ட் எழுதலாம். அப்போ A cross B dot C எல்லாமே சேம் தான். சைக்கிளிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல ஒரு வெக்டர் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா the value become 0 and lot of results you studied. Okay, please listen here. We are starting with box product ABC. நமக்கு வேண்டியது ABC ஸ்கொயர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC எழுதுறோம். That is A dot B cross C. Dot and cross can be interchanged. So A cross B dot C. இப்போ என்ன டைப்ல இருக்கு? A dot B. What's the definition of A dot B? AB cos theta. A dot B na enadhu? AB cos theta. What is A cross B? AB sin theta n cap. A cross B ingiradhu AB sin theta n cap. What is n cap? It's a unit vector perpendicular to A and B. Right? So here A cross B type, right? A cross B. So A, B, sin theta, hope you understood, angle between A vector and B vector is pi by 6. N cap, it is a unit vector perpendicular to A and B. Here, C vector is a unit vector perpendicular to A vector and B vector. So that is our n cap. Okay, so instead of n cap, we write C vector. Then we have dot C vector. C dot C is 1 because it's a unit vector. You know, I dot I is 1. J dot J is 1, K dot K is 1. If it is a unit vector, it is 1, but A dot A is A square. If it is not a unit vector, you have to write A square like that. So, sin 30, it is 1 by 2. So, half into modulus A, modulus B. Now, we have to square it, right? Box product square, you will get 1 by 4 into modulus A square, modulus B square. It's a very simple question and very important like this. Theory questions also you study. Now, let's move on to the next question, number 36. Question number 36. See what's the question? Sketch the graph of the following. As I said earlier, it's a very lengthy question. Anyhow, just I'll explain to you. First, domain you have to find. Domain means what values you can give. But only thing remember, root vandanaale, root ku ullala பாசிட்டிவ் வரலாம், ஜீரோ வரலாம், நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. ரூட் ஆஃப் சம் நெகட்டிவ் நம்பர் வந்தாலே அது இமேஜின் ஆயிரும்ல. அப்போ அது நெகட்டிவ் ஆகாமல் பார்த்துடணும். இது எப்போ நெகட்டிவ் ஆகும்? அந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ மோர் தேன் 4 கொடுத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4.1 கொடுத்தீங்கனாலே 4 minus 4.1 ஆன்சர் நெகட்டிவ் ஆயிரும். கரெக்டாக? அப்போ 4 கொடுக்கலாம். 4 கொடுத்தா 0 தான். 4 ஆர் லெஸ் தேன் 4. அதனால தான் டொமைன். 4 யூ கேன் கிவ். ஸோ 4 இஸ் இன்க்ளூடட். அதனால க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல். ஸோ த டொமைன் இஸ் minus infinity to 4. Okay, because for objective question they can ask any question. இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து the domain is, ஏன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்ச் கொடுத்துருவாங்க. அந்த மைனஸ் அந்த 4 இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல ஓப்பன் இன்டர்வல் கொடுக்கலாம் இல்லை, க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல். So read very carefully. Then we are finding intercepts. How can you find x intercept? You put y equal 0. Y equal 0 கொடுத்தீங்கன்னா 4 0 and 4 வரும். கரெக்டா? 0 and 4 அது x. y intercept எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Put x equal 0. x equal 0 ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? y equal to 0 வரும். So you can find x intercept and y intercept. Critical point, ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங், அது தெரிஞ்சால் அந்த மேக்ஸிமெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும்ல. இப்போ எனக்கு தெரியும் இது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் டொமைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 4. அப்போ லெஃப்ட் சைடில் கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்தே இருக்கும். ஆனால் எது வரைக்கும் தான் வரும்? 4. 4க்கு ரைட் சைடில் கர்வே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் பார்க்குறேங்க. எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் எதெல்லாம்? 0லையும் 4. அப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கெல்லாம் கட் ஆகுது? 0லையும் 4லையும் கட் ஆகுது. எக்ஸ் ஆக்சிஸை 0லையும் 4லையும் கட் ஆகுது. ஓகே, ஆனால் 4க்கு மேலே கர்வ் கிடையாது, ரைட்? அப்போ இனி இதில் எப்படிலாம் போடுறது? 4க்கு மேலே கர்வ் கிடையாது. இந்த ஏரியாவில் தெர் இஸ் நோ கர்வ் ஆஃப்டர் 4.
பட் லெஃப்ட் சைடில் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் கர்வ் இருக்கும், ரைட்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 0லையும் 4லையும் கட் ஆகுது. அப்போ இங்கே ஏதோ கட் ஆகுது இல்லை, பட் எப்படி கட் ஆகுதுலாம் தெரியாது. ஃபர்தர் வி ஹாவ் டு டூ. அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, எந்த இடத்துல அது இன்க்ரீஸிங், எங்கே டிக்ரீஸிங், எங்கே டேர்ன் ஆகுது, மேக்ஸிமம் வருதா இல்லை மினிமம் வருதா, ரைட்? இப்படி கூட வரலாம், இல்லை இப்படி கட் ஆகலாம், இல்லை இப்படி கட் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணால் தான் we can draw the diagram. So please listen, it actually a revision for you. இப்போது மொனோட்டானிசிட்டி இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸ் என்ன செய்யணும்? ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்தனா இன்க்ரீஸிங், நெகட்டிவ் வந்தால் டிக்ரீஸிங், ரைட்? அப்போ என்ன செய்றீங்கன்னா, இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். dy by dx. How can you differentiate this? You have to apply product rule. First into x into derivative of second. Root x க்கு derivative 1 by 2 root x into இது இன்னர் பார்ட்டுக்கு derivative 4க்கு 0 minus x க்கு minus 1 வரும். So first into derivative of second. இதான் derivative of second. Hope you understood. 1 by 2 root x into அந்த minus 1 வரும். Plus second into, இதான் second into, derivative of first, x க்கு derivative 1, that you leave it. Take LCM, root 4 minus x into root 4 minus x, அது என்ன ஆயிரும்? 4 minus x, expand, simplify, you are getting like this. இப்போ first derivative equal to 0 கொடுங்க. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 8 minus 3x 0ன்னு வரும். அப்போ 8 is equal to 3x. ஸோ x is equal to 8 by 3. இந்த ஒரு இடத்துல தான் கட் ஆகுது. அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி, இங்கே ஒரு 8 by 3. அப்போ ரெண்டு இன்டர்வல் வருதுல்ல. ஸோ we see where it is increasing, where decreasing. ஈஸி நம்பர் என்ன? 0 செக் பண்ணலாம். 0 is இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்குல்ல, இங்கே தான் 0 வரும். அப்போ 0வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸுக்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே 8 இது பாசிட்டிவ் வரும். அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ், இங்கே என்ன வரும்? நெகட்டிவ் வரும். அப்போ அந்த கர்வு பாசிட்டிவ்னா இங்கே இன்க்ரீஸிங், இங்கே டிக்ரீஸிங் வருதுல்ல. 8 by 3 தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், அந்த இடத்துல தான் கட் ஆகி வருது. பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஒரு கர்வ் இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தேர் இஸ் அ மேக்ஸிமம். அப்போ அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூலாம் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் அ ரஃப் டயக்ராம் வித் திஸ் ஐடியா, ரைட்? Curve is increasing firstல, secondல decreasing. So the increase ஆகி decrease ஆகிறதுனால there is a local maximum. அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னது? ஏன்னா அந்த எந்த இடத்துல போய் டேன் பண்ணணும்? ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகுதுன்னு தெரியும், ரெண்டு பாயிண்டில் கட் ஆகுது. பட் அது எது வரைக்கும் போகணும், போய் டேன் ஆகுது, அந்த ஹைட் தெரியணும்ல. ஸோ ரஃபாக அந்த பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிங்க. அரௌண்ட் 9 விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் டயக்ராம் போட முடியாது இல்லை, அசிம்டோட் கிடையாது, டினாமினேட்டரில் இங்கே 0 கிடையாது இல்லை கிவன் ஃபங்க்ஷனில். ஸோ வித் திஸ் ஐடியா you draw a rough diagram. Okay, left side it goes up to minus இந்த பக்கம் அது போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, பட் இங்கே அது 4ஓட ஸ்டாப் ஆயிடுது. 0ல கட் ஆகணும், 4லையும் கட் ஆகணும். மேக்ஸிமம் வேல்யூ அரௌண்ட் 9 சம்திங் லைக் தட். ஸோ இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்டா? ஸோ இப்படி லைக் இட் only you have to do. But for 3 mark question is a lot of work, but you learn, it will be useful somewhere. Okay, so hope you understood and you can go through again later. Okay, now let's move on to the next question. Very simple question. These are some 2 mark questions, right? W is a function, so more than one variable. So I'd use partial derivative only. Find the differential dw. So partial derivative, I think all of you know that. By this time you would have studied everything. When you find, when you differentiate with respect to x, when you find dou w by dou x, அதுதான் ஷார்ட்டாக w suffix xன்னு எழுதுகிறோம். How can you find that? You differentiate w partially with respect to x. The meaning, treat only x as the variable. All other letters you take it as constant. x மட்டும் தான் variable. y நம்ம கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துனோம். அப்போ இந்த y அப்படியே எழுதிட்டு x ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x. இதில் there is no x term at all. We are finding wx, dou w by dou x. x மட்டும் தான் variable. இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இதில். அப்போ பியூர் கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் 0 ஆயிரும். Last one x is there. அப்போ z ஸ்கொயர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், x டெரிவேட்டிவ் 1. அப்போ 2xy plus z ஸ்கொயர், 2xy plus z ஸ்கொயர். அதுபோல தான் எல்லாமே. wy டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y, wz டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z. அப்போ z மட்டும் தான் வேரியபிள், அதர் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் என்னது? கான்ஸ்டன்ட். 5ன்னு நினச்சிடணும். கூட இந்த ஃபஸ்ட்டு கூட ஒரு dx, இங்கே ஒரு dy, இங்கே ஒரு dz. திஸ் அ ஃபார்முலா. இப்போ சப்போஸ் சில கொஸ்டின் xy மட்டும்தான் இருக்கும், அப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் எழுத வேணாம். ஓகே, ஈஸிலி கேன் லேர்ன் தட் ஒன். Now sum number 38 you see, find by integration the volume. இது கொஞ்சம் lengthy question தான். You can expect even as a 5 mark question this one. Generated by revolving about y axis the region bounded by x square is equal to 1 plus y or y plus 1 ன்னு எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய this represents, இதுக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா டயக்ராம் இருந்தால் தான் சம்ஸ் ஈஸியாக போட முடியும்.
X degree 2, y degree 1. So, it is a parabola. X square equal to 4ay type இது open upward இருக்கும். பட் இது வெர்டெக்ஸ் என்னது, இட் இஸ் நாட் 0 0. இந்த இடத்துல 0 தான், இங்கே பாருங்க -1. அப்போ இதோட வெர்டெக்ஸ் என்னது 0, -1. 0 -1 இங்கே இருக்கும். ஸோ டயக்ராம் வில் பி லைக் திஸ். ஆல் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, தென் இது எங்கெல்லாம் எக்ஸ் ஆக்ஸில் கட் ஆகும், அதுக்கு நீ y ஈக்குவல் டு 0 போட்டு செய்யலாம். ரைட், ஓகே. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங், திஸ் இஸ் த டயக்ராம் யூ ஆர் கெட்டிங். என்ன லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, பவுண்டட் அபவுட் y axis they set. வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா பை இன்டு இன்டர்வல் a to b y square dx, that is when it revolves about x axis. y axis வந்தனா y square dx போல என்ன எழுதணும், x square dy. x square கொடுத்துட்டாங்கல்ல, அப்போ இதை எழுதி கூட என்ன போட்டால் போதும், dy. y equal என்ன கொடுத்துட்டாங்க, 3. y equal to 3, that is one value. y equal to 3. Another value is what, -1. Another value is -1. The maximum value here 3 வரைக்கும் தான் இல்லை, they given 3. So formula you have to use pi into integral a to b x square dy, pi into integral -1 to 3. Hope you understood how we got the limits. X square, the question itself given, x square equal to 1 plus y. Then one integration, normally one integration we write x, அங்கே dx வந்தா, இங்கே dy வரதுனால one integration y. Same way y integration y square by 2, apply the limit. You are getting the answer 8 pi. வால்யூம் ஆனதால் என்ன எழுதணும், cubic units. Now question number 39 கொஞ்சம் லெந்தி தான், பட் இதில் எல்லா ரிசல்ட்டும் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Binomial distribution. When we use binomial distribution, when there are two alternatives, we use binomial distribution. And the three letters n, p, q, number of repetition n, p, probability of success, q, probability of failure. Then f of x formula ncx p raised to x q raised to n minus x, x equal to 0, 1, 2, 3, etc. up to n equal to 0 otherwise. Then mean equal to np, variance equal to npq, standard deviation கேட்டாங்கன்னா root of npq, right? No success அப்படின்னா f of 0, one success f of 1, then at least, at most. ஸோ இந்த ஒரு சம் போடும்போது the entire binomial உங்களுக்கு தரவாயிரும், binomial distribution will be தரும். Listen. Mean equal to 2, mean equal to 2, mean equal to 2 like meaning np is equal to 2. Variance equal to 1.5, variance na npq equal to 1.5, that is 3 by 2. இது அப்படியே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா second equation divided by first equation, npq by np na 3 by 2 by 2, 2 na 2 by 1. You have to do very carefully. அப்போ 3 by 2 into 1 by 2 வரும். அப்போ 3 by 4 you will get. இங்கே np cancel ஆயிரும். அப்போ q equal to 3 by 4. p plus q equal to 1. இப்போ எனக்கு q தெரியும், so I can find p value. 1 minus q, 1 minus 3 by 4, it is 1 by 4. அதை கொண்டு போய் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா np equal to 2 இருக்குல்ல, இல்லை p value you can find n from that. Once you know all the three, you know the values of n, p and q, then you can write f of x, the formula you have to study. ncx p raised to x q raised to n minus x, substitute the values, x equal to 0, 1 to etc. up to n. Here n value 8 equals 0 otherwise. இவ்வளவும் எழுதின பிறகு now we go through. இது வரைக்குமே they have to give 2 mark or 3 mark. சரி, now there are 3 subdivisions. First they ask p of x equals 0. Very simple. f of 0. f of 0 na x வரத்துல 0 கொடுங்க. அப்போ கூட உங்க வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். nc 0 is 1. Any number raised to 0 is 1. So 3 by 4 raised to 8. That you can leave here. Second one, p of x equal to 1. p of x equal to f of 1. அவ்வளோதான். அப்போ 8c1, 8c1 8 தான், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸ் யூ புட் 1, 8c1 is 8, 1 by 4 raised to 1, 8 minus 1 it is 7. So these two you can cancel by 4 table 2, the remaining you leave it, okay? And the last one is x greater than or equal to 1, greater than or equal to 1 na 1 and higher values. எதனா வரும், அந்த 1, 2, 3 up to இதெல்லாமே வேணும். இவ்வளோ கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும், டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி 1, அதில் இந்த ரிமூவ் வாட் வி டோன்ட் வாண்ட். வி டோன்ட் வாண்ட் தட் 0, கரெக்டாக? ஸோ யூ கேன் சே 1 minus p of x equal to 0, that is 1 minus f of 0. f of 0 ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல, f of 0 இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். தட் ஆன்சர் யூ கேன் யூஸ் ஹியர் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர், ஓகே? Now the last question, integral 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx. So we have a property
integral 0 to a f x dx, lower limit must be 0. 0 to f of x dx is 0 to f of a minus x. இங்கே a வந்தனா a minus x. 0 to 5 வந்தனா x கடத்துல 5 minus x. 0 to 1 வந்தனா x கடத்துல 1 minus x. x கடத்துல 1 minus x, அப்போ 1 minus x கடத்துல என்ன கொடுக்கணும்? x. So when you use that property, the x become 1 minus x and the 1 minus x become x. The x become 1 minus x and the 1 minus x become x. Now we multiply term by term, 1 into x raised to n, x raised to n, x into x raised to n, a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, add the power, x raised to n plus 1. Then simple integration, x raised to 5 integration, x raised to 6 by 6, illa 1 add பண்ணணும். So x raised to n integration, x raised to n plus 1 by n plus 1, x raised to n plus 1 க்கு add one more, x raised to n plus 2 by n plus 2. Limit apply பண்ணுங்க, very simple. 1 கொடுத்தீங்கன்னா x க்கு 1 கொடுக்கும்போது 1 raised to any number is 1 only. அப்போ 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 minus 0 கொடுக்கும்போது 0 ரெண்டு டேர்ம் என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். Just you take LCM, the minus of, when you expand, minus and plus and cancel, 2 minus 1 is 1. So this is your answer. If possible, take it as a result. Question under the integral 0 to 1, correct? Integral 0 to 1, x into 1 minus x. X into 1 minus x raised to n dx. What's your answer? 1 by n plus 1 into n plus 2. ஸோ இதில் இந்த எண்ணுக்கு இடத்துல தே கேன் சேஞ்ச். இந்த எண்ணுக்கு இடத்துல அவங்க ஏதோ நம்பர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்க 5ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா, இஃப் யூ நோ த ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைட் அவே கேன் ரைட் 1 by எண்ணுக்கு இடத்துல 5, 5 plus 1 6 into 5 plus 2 7. யுவர் ஆன்சர் இஸ் 1 by 42. டைரெக்டாக எழுதிடலாம், சப்போஸ் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா. ஸோ இந்த ப்ரூஃப் படிங்க, அட் த சேம் டைம் டேக் இட் அஸ் அ ரிசல்ட். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஒரு உங்கள் புக்கில் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸசைஸ் 9.10ல் 9th question, அங்கே பவர் 99. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வெரி சிம்பிள். 1 by n is 99, right? n plus 1 into n plus 2. Very easily in a single step you can find the answer. Okay. So far we studied 2 mark and 3 mark. All the questions I explained little fast because no other way, because only a revision for you. Now 5 mark questions in this video, I am not going to do all the sums. That is also very important, but I am going to take only few questions, especially the 3 questions, that is one is 55A. So we discuss these questions. This one, homogeneous, this only one question is little bit different, right? X by y in many places. So x by y is v. If we cross multiply, x is equal to vy. Normally we take y equal to vx, right? Normally we take y equal to vx. In that case, we write dy by dx equal to. Then we give the substitution. But here, instead of dy by dx, you find dx by dy and do. That's the reason. This is only one sum. This is an example sum. So that you have studied. That will help you. Then this one. The growth of a population proportional to number present, it doubles in 50 years. How long will it take to triple? Okay, that is another question. And this one, the calculation is very important. So diagram and the formula, everything you write, but the calculation part. So these are the 3 questions I'm going to teach in this video. Go through other 5 mark questions. So leave this one, we'll see later. Other 5 mark questions you go through. If you want any of the question answer உங்களுக்கு வேணும், அந்த 5 mark question டஃப்பாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இனி வரக்கூடிய லைவ் கிளாஸஸ்ல வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ தட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு just 3 5 mark questions. Look at this one. Find the area of the region bounded by the curve. So you know it is a parabola because x degree 2, y degree 1. அதில் y எழுதும்போது you are getting an equation like this. Like நீங்கள் 10th படிக்கக்கூடிய அந்த கிராஃப், ரைட்? பராபோலா, எக்ஸ் டிகிரி 2 ஒய் டிகிரி 1. ஸோ ஓப்பன் அப்வர்டாக இருக்கும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 4ay. அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 இடத்துல கட் ஆகும்ல. புட் ஒய் ஈக்குவல் 0 கொடுத்தீங்கன்னா -1 and 2. ஸோ -1லையும் 2லையும் கட் ஆகுது the curve. So the diagram, ஒரு rough diagram போட போகிறீங்க. you'll be getting something like this. பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x axis x equal to -3, x equal to -3 இங்கே இருக்கும்.
and x equal to 3. X equal to 3 is here. So this portion they are asking. Area formula, you know, integral a to b y dx. But to give y or minus y depends on the portion, right? The position where it is. If it is above x-axis, y dx, below x-axis, minus y dx. அப்போ இங்கே நீங்கள் இதுக்கு y dx எழுதணும். Here you write minus y dx. இதுக்கு என்ன எழுதணும்? y dx, right? First limit minus 3 to minus 1. Second limit minus 1 to 2. And the third one limit 2 to 3. இதில் calculation, don't think எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எழுதிடலாம், கண்டிப்பாக எழுத முடியாது. ஸோ வென் டைம் பெர்மிட்ஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் இட் மினிமம் 5 times இந்த சம்மெல்லாம் நீங்கள் எழுதி 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் எக்ஸாமில் போய் நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் கான்ஃபிடெண்ட்டாக எழுத முடியும். ஓகே, ஏன்னா எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே 2-3 times அட்லீஸ்ட் எழுதுங்க. 5 times எழுதுனீங்கன்னா அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுதுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So diagram, and this is the formula I explained. Minus y, see this is y. So calculation நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம், உங்கள் விருப்பம் தான். ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறது ஜஸ்ட் again I'm telling just a sample. ஓகே சார், நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் பண்ணிடலாம். சி இதை நீங்கள் அப்படி தான் எல்லோரும் எழுதுவீங்க. இதில் ஒரு மைனஸ் ஒய் இருக்குல்ல, அந்த மைனஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ஒரு மெத்தட் என்னது, இந்த லிமிட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இல்லை, -1 to 2 2 to -1 போட்டுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம், ஒய் டிஎக்ஸை எழுதிடலாம். ஏன்னா you know one of the property, if you interchange the limit, sign you have to change the sign, right? சரி, இன்னொன்று மைனஸ் ஒய் கண்டுபிடிங்க. திஸ் இஸ் ஒய், மைனஸ் ஒய். அப்போ என்ன ஆகும், மைனஸ் எல்லாம் ப்ளஸ் ஆயிரும், ப்ளஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ இது என்ன எழுதிடலாம், எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஐ யூஸ் தட். நீங்கள் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் போடுங்க. பட் அதே மெத்தடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸாமுக்கு அதே மெத்தட் எழுதுங்க. ஓகே, தென் இன்டகிரேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். எல்லாம் சிம்பிள் இன்டகிரேஷன். 5க்கு இன்டகிரேஷன் 5x, எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் கியூப் பை 3. அவ்வளோதான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் வரும்போது பவர் ஈவன் நம்பர் வந்துன்னா ப்ளஸ் ஆகும், ஆட் நம்பர்னா மைனஸ். இதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது. பட் நிறைய டேர்ம்ஸ் வர்றதுனால அந்த எல்சிஎம் எடுக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஸோ லுக் அட் திஸ். When you integrate x square integration x cube by 3 minus x integration x square by 2 minus 2 integration 2x. அதுபோல் எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணிடுறோம். ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்பர் லிமிட் -1 கொடுத்தீங்கன்னா -1 3 times, அப்போ அது -1 by 3, -1 2 times, அது ப்ளஸ் ஆகும், நோ சேஞ்ச், -1 by 2, -2 into -1, -2 into -1 அது +2. Hope you understood this bracket. Then ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு லோவர் லிமிட் -3 கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது யூ வில் கெட் திஸ் பார்ட். ஓகே, அதுபோல் ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 பார்ட் வரும். அதில் கொடுத்துருக்குறேன், யூ கேன் கோ த்ரூ. நீங்கள் அதை லெஷர்லியாக போட்டு பாருங்கள். டவுட் வரும்போது நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். அடுத்த ஸ்டெப்பில் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும்தான் கேன்சல் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன். தென் இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல, லைக் டேர்ம்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோல் நம்பர் வரக்கூடியது இங்கே ஒரு 9, see here 9 + 6, sorry -9 + 6, அது என்ன ஆயிரும் -3. அடுத்ததில் பாருங்கள், இந்த 2 + 4 is what, 6. லைக் தட் the whole number is மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட்டில் ஒரு -2 -4 என்ன ஆயிரும், -6. அதுபோல் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரிமூவ் த ப்ராக்கெட். அப்போ இந்த மைனஸ் இருந்துன்னா அந்த மைனஸால் ரெண்டையுமே மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள், see so many terms we have. ஆனால் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 கேட்டகரி இருக்கும். ஒன்று இன்டிஜர்ஸ் இருக்கும்ல, ஹோல் நம்பர் போல், அது இன்டிஜர், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே இருக்கும். இன்னும் ஒரு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன். ஃப்ராக்ஷனில் 2 டைப் ஃப்ராக்ஷன் தான். ஒன்று டினாமினேட்டர் வித் 2, இன்னொன்று டினாமினேட்டர் வித் 3. அப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். தட் இஸ் அ மெத்தட் ஐ ஃபாலோட். இட்ஸ் அப் டு யூ. ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்டிஜர்ஸ் எல்லாம் குரூப் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் இந்த ரெட்டில் போட்டுருக்கேன். 2 3 6, ஒரு 2 தென் 3 6, அதெல்லாம் குரூப் பண்ணால் 22 வருது, ரைட்? அப்புறம் டினாமினேட்டர் 3 வரக்கூடியது. ஸோ அந்த பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கேன். -1/3, தென் ஒரு -8/3, -1/3, தென் ஒரு -8/3. அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் -18/3. எல்சிஎம் ஈஸியாக இருக்கும்ல. தென் வித் டினாமினேட்டர் வித் 2 வரக்கூடியதெல்லாம் இங்கே ஒரு -1/2, இங்கே ஒரு தென் 9/2 + 9/2 -1/2. எஸ், தென் அகெயின் -9 எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 2/2, தட் இஸ் 1 வரும். இங்கே ஒரு 6 வருது. அப்போ 22 - 6 - 1, 22 - 7. Your answer is 15 square units. Okay, so hope you understood. Next time you go through, so here the table, if you understood, then you can do it very easily. Please listen carefully how to get the table. ஒரு paragraph full கொடுப்பாங்க இல்ல, differential equation statement sums. The growth of the population is proportional to the
proportional to the number present. இப்போ எவ்வளோ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதை ஏன்னு எடுக்கலாம் இல்லைனா பின்னு எடுக்கலாம். ஸோ ஹியர் ஐ எம் டேக்கிங் தட் அஸ் ஏ. எவ்வளோ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஏ. டைம் ஐ எம் டேக்கிங் டஸ் வாட் டி. இனிஷியலாக டைம் ஈக்குவல் டு 0 கரெக்டாக. ஸோ வென் டைம் இஸ் 0 ஹவு மச் இஸ் தேர் எவ்வளோன்னு தெரியாது. ஐ எம் டேக்கிங் டஸ் வாட் ஏ நாட். நீங்கள் என்ன லெட்டர் வேணாலும் கொடுத்துடலாம், ஆனால் ஃபைனல் ஆன்சர் இது எதுவுமே வராது. ஓகே சரி, இனிஷியலாக ஏ நாட். டபுள்ஸ் இன் 50 இயர்ஸ். அப்போ டைம் 50 இயர்ஸில் டபுள் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஏ நாட் இருந்தது, இப்போ ட்வைஸ் ஏ நாட், 2 டைம்ஸ் ஏ நாட் ஆயிரும். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஹவு மெனி இயர்ஸ். அப்போ என்ன கேட்குறாங்க, டைம். ஹவு லாங் டைம் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக. ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் த பாப்புலேஷன் பிகம் ட்ரிபிள். இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் த பாப்புலேஷன் பிகம் ட்ரிபிள். அப்போ ஏ நாட் இருந்தது 3 டைம்ஸ் ஏ நாட்டுன்னு வரணும், அவ்வளோதான். அப்போ நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் dA by dt is proportional to A. ப்ரொபோர்ஷனல் சைனை ஈக்குவலாக சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுப்பீங்க. அப்புறம் இந்த வேரியபிள்ஸை ப்ராபா கொண்டு வரலாம். dA by A is equal to kdt. தென் இன்டகிரேட்டட் லெஃப்ட் சைடில் என்ன ஆயிரும், log A equal to kt plus c. எக்ஸ்போனன்ஷியலாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். A equal to e raised to kt plus c. e raised to kt plus c. அது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா e raised to kt into e raised to c. e raised to cங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் c. இது வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஸ்டெப் வரையும் உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும். ஒரு இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் பேஸ் பண்ணி 1 or 2 கொஸ்டின், இது எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப் டு திஸ் ஸ்டெப் சேம். நவ் அந்த டேபிள் ஆஃப் காலம் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா, இட்ஸ் வெரி ஈஸி. 1 by 1 இப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறீங்க. டீக்கு 0, ஏக்கு ஏ நாட். டீக்கு 0, ஏக்கு ஏ நாட். ஏக்கு இடத்துல ஏ நாட் கொடுங்க. டீக்கு 0னா பவர் 0, எனி நம்பர் 0 is 1. அப்போ சி மட்டும் வரும். அப்போ சிக்கு வேல்யூ ஏ நாட். இந்த சிக்கு இடத்துல ஏ நாட் கொடுத்துருங்க. தட் இஸ் equation number 2. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக. Now we go to the second condition. What's the second condition? When t equal to 50, a equal to 2a naught. When t is equal to 50, a is equal to 2a naught. Equation 2ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க. a க்கு இடத்துல 2a naught, ரைஸ்ல t க்கு இடத்துல மட்டும் 50. அப்போ e raised to 50k. a naught cancel ஆயிரும். e raised to 50k is 2. Taking log on both sides, log e raised to 50k is log 2. Power rule apply பண்ணிங்கன்னா அந்த 50k ஃப்ரண்ட்ல வந்துரும். log e க்கு வேல்யூ 1. Remember, log e க்கு வேல்யூ 1. அப்போ 50k into log e ன்னு வரும். log e 1. அப்போ 50k log 2. அப்போ k is equal to log 2 by 50. அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. லாஸ்ட்ல நமக்கு அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். இப்போ 2 conditions we applied. Now we go to the last condition. What's the last one? When a equal to 3a naught, we have to find that t value. இப்போ ஏக்கு இடத்துல 3a நாட் கொடுக்கணும். அதே ஈக்குவேஷன் 2ல தான். ஈக்குவேஷன் 2ல இந்த ஏக்கு இடத்துல 3a நாட், மீதி எல்லாம் அப்படியே எழுதுங்க. என்ன வருது பாருங்க, 3a நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு a நாட் e raised to a நாட் கேன்சல் ஆயிரும். e raised to kt is equal to 3. இதுலேருந்து t கண்டுபிடிக்கணும். டேக் log, அதே kt ஃப்ரண்ட்ல வரும். log e is 1, log 3. kக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்ல, that k value, this value you substitute log 2 by 50. இந்த kக்கு இடத்துல log 2 by 50 equal to, அப்போ t கண்டுபிடிக்கணும்னா cross multiply, the 50 goes up and the log 2 will come down. அப்போ 50 into log 3 divided by log 2, that is the answer. இதுக்கு மேலே நீங்கள் simplify பண்ண வேண்டாம், you can leave here. So the population, the time taken to triple is equal to 50 log 3 by log 2 years. It's a very simple one. Practice it. சில 2 mark 3 mark இதை விட டஃப்பான லென்தி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்தல, இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம். Okay, now just one more question. So this is already said, homogeneous degree same இருக்கும். இது எல்லா டைமே டிகிரி 0 சேம் தான். x by y னா டிகிரி 0, 1 minus 1 0, ரைட். x by y வர்றதுனால இது செகண்ட் டைப். இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த டைப்பில் இருக்கும். ஸோ we want dx by dy. மற்ற கொஸ்டின்லாம் dy by dx எழுதுவோம். இங்கே நீங்கள் dx by dy கண்டுபிடிச்சு. ஸோ dx டேர்மை லெஃப்ட் சைடில் வைங்க. டேக் இட் த அதர் டேர்ம் டு த ரைட் சைட். தென் dx by dy இது அங்கே இருக்கும். this will go to the denominator. Then give the substitution. Usual என்ன substitution? This is usual substitution. y equal to vx, dy by dx is v plus x dy. இங்கே அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ரெண்டும் படித்து கன்ஃபியூஸ் ஆனால் அதை எழுதுங்க. அதை ஒரு சைடில் எழுதி வச்சுட்டா இல்லை எக்ஸ் வர இடத்துல இல்லை ஒய் கொடுங்க, ஒய் வர இடத்துல இல்லை எக்ஸ், வி அப்படியே இருக்கும். ஸோ இட் பி ஈஸி ஃபார் யூ. லீனியர்லேயும் அப்படி தான். லீனியர் இன் ஒய் படிங்க, லீனியர் இன் எக்ஸ் வந்துன்னா அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். எக்ஸுக்கு இடத்துல ஒய், ஒய்க்கு இடத்துல எக்ஸ். அதர்வைஸ் 2 செட்டு படிச்சிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் இல்லை. அதுக்கு ஒன்று நல்லா தரவு பண்ணுங்கள். அதை எழுதிட்டு ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த லெட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ
இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டியூஷன் அதில் கொடுக்குறோம். கொடுத்து கால்குலேஷன் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஒய்யை ரைஸர் கொண்டு போங்க, அந்த ப்ளஸ் வியை ரைஸர் கொண்டு போகும்போது மைனஸ் வி. Take LCM, simplify, it will be reduced to variable separable in y and v. dv கூட only v terms, dv y க்கு கூட only y terms. Integral f dash x by fx, you know. Denominator ஓட derivative numeratorல வந்ததுன்னா உங்க ஆன்சர் log of denominator, log of fx. ஸோ இங்கே அப்படி தான் இருக்குது. 1 by y னா log y. லெஃப்ட் சைடில் 2 e raised to v. e raised to v க்கு டெரிவேட்டிவ் e raised to v தான். v க்கு டெரிவேட்டிவ் 1. டினாமினேட்டர் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸாக்டாக நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதுனால log of denominator. ஸோ log of denominator எழுதுங்க. ரைஸ் எல்லாம் மைனஸ் லாக், எல்லாம் லாக் வரதுனால சிக்கு பதில் கூட என்ன எழுதுங்க, log c. log c மைனஸ் லாக் வேணா log of c by y. ரெண்டு பக்கம் லாக் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஒன். இப்போ வீக் இடத்துல பழைய ஞாபகத்தில் y by x கொடுத்துடாதீங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் v is equal to x by y. அந்த v வர இடத்துல எல்லாம் x by y கொடுங்க. லெஃப்ட் சைடில் டேக் LCM, தென் அந்த y கேன்சல் பண்ணி எழுதுங்க. அண்ட் தட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ எழுதுனா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். நீங்கள் இது இவ்வளோ லெந்தியாக இருக்குது, இது எப்படி படிக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஓன்ட் ஸ்டடி. ஓகே, லேர்ன், அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், புரிஞ்சுட்டு தான் தென் டேக் a பேப்பர், ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் 2-3 டைம்ஸ் திரும்ப திரும்ப எழுதுங்க. யூ வில் எந்த சம்னாலும் சரி தான், டஃப்னு ஒரு சம் நினச்சிங்கன்னா மேக் இட் ப்ராக்டிஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் மேக் இட் as so simple. Okay, we'll do more sums in the next video.